Si MPESA peke yake. Wana plan kuweka some other stuff. Some other APIs. Yeah, airtime, SMS. Hiyo si ni ya UG. UG ndio wanaambiwa kuna kuuza airtime. Sivyo ni kama hata sasa Hadi Kenya. Hapana, itawakaje na watu wako na telco. So it's a sub. Unafaa uweke MPESA alafu buy airtime. Hiyo ni counter ya nini ya tariff. 369 then Ni counter ya tariff. Counter tariff. Oh. Yo najaribu kuona kwa hiyo hadi minimize hizo losses. Like sasa hizi ni pesa charges ni increase. So maybe ni strategy. So tuangalie hapa nasema unafaa sign up to his e-portal. Then ukisha hizi vitu, who needs an explanation of them? I can gladly go through. Jinsi ya kusign up, kutengeza sign box. You just test it. Yeah, exactly. Yeah, you have to test to that. They know you okay up and down. Okay. View your app details in for sign box. So yeah. Then connecting your API. I think hapa ndio shida ya mazuri. So ndio haya tu tunafikia kelele. So this API generates the tokens for token generation. So it will generate your token for your API calls. In the zile secrets in the So this is the first API you will engage with the set of APIs available because the other APIs require authentication information. That's one. So hii unatuma na uhitaji authentication. Just so that ikupatie kitu utatumia for authentication. So hiyo ndio kitu cha kwanza. Niende edit. Andika hapo. Need authentication. Okay. So should I generate? Hapa. So how do we generate? You will need your consumer key and secret for you to generate the token. This is where you can get your consumer key and secret. Ukienda kwa sandbox, utazipata. Ukienda kwa app, I think it's better nikionyesha. Thank you. Details. Siko sure kama nitumia account yako. Okay. So wanasema sidhani kuna kitu yote. Ndio consumer key na consumer secret. Kija tu ndio sandbox. So ukicreate new app itakuletea sandbox. Sandbox inakuchezea. It's not a Safaricom tab, it's not an MPESA tab. It's a programming thing. Okay. So you'll need hizi mbili ili uweze kugenerate. So the API works as detailed. So utasema get, ukituma get to OAuth version 1, generate blah 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 hizi vitu zote, then utume to Safaricom basic that tarudisha hii token. So unaona hii basic authentication hii tunafaa kuigenerate. Now you can access this under that. Unaona hii kitu inafaa to generate from somewhere using this and that. Now they have to explain to us how to do that. The basic authentication is access token. I think access token is not for you can access this and that. Unaona hii hapa ndio hapa
ndio nataka kuexplain sasa venye inapatikana. Hii ni basic authentication. Unachukua tu hizi mbili, ukishachukua hii na hii unaitumia kugenerate hii, then ukishapata hii unaongeza kwa headers, kwa authentication headers. When you sending that request, so itakupatia access token. Hii ni kuji-authenticate, unasema ni mimi. Then once you given an access token, ni kama kwenda campus. When you go to campus, mtu upewa ID once, sindio, na admission number. So every time unaulizwa, ukishikwa ama kukiwa na vitu poa, kazi yako ni kusema mimi ni admission number this, itakuwa identified. So hiyo ndio tunataka kutafuta, the access token. But for you to get this, kuna information mingi sana ulipeana ile tupewe. So since already uko na hii, inamaanisha unaweza build a HTTP request kama hii. So hii kitu sinisema hii, v1 generate basic dash with the same thing, exactly the same. Sijimbo nimerudia. So hadi hapo ni sawa. Hii ndio response. So get a base 64 encoded this colon this, not the full colon and then code. So una base 64 encode consumer key and secret in whichever the language you do. You ta come up from. So unatumia consumer key, consumer. So in our case, it's about to come consumer key. Let me see if you can write. Copy. Yes, yes. You never knew that. I need a genius. And you also I can. Ate? Oh, nimeweka kama string. No, nimeweka tu ka string just so that we pass it. Otherwise, it makes sense to the passer's language. So once we have those two, we base 64 encode them. We have to share create a base 64 encode. Then we use them to create a get request. So send the request to this particular endpoint. Sandbox, kama unatumia sandbox, then unaona hiki ni same. Sandbox Safaricom. Hiyo ndio host, ndio hapa. So the raw request will look similar to the following. Easy hapa. Now send the request to that particular, you'll get a response in this format. So even the venye mtu access token. So unaweza chukua access token uweke mahali yenye utatumia sasa for your next request. Una request for the token, ukishapewa sasa ndio utatumia ku make a request. Hadi hapo sawa. So once you have that, you somehow need to keep track of the timeout period. DC expire. But know that when you get this has expired or is not set, you need to generate a new one. But for our case, it doesn't hurt to make an extra request. For every request, we make a request for an access token. Instead of pushing to keep track of experience. Tunaweza try ku get nini kufanya hii tuone wenye na. So base 64 encoding included. This is where I shine search. I think it was an online thing. This place. It's true about in but kwa code yako sasa.
But last time we used to run people. Ya ndio nasema ukiwa kwa code yako sasa utafanya aje? Ni different na your regular system. The different now? It's kuna your regular system. You're not sure. Oh yeah, that's To try his. Which kuna your regular system. yeah. In encode no. Ile tunahitaji kweli. Ile tunahitaji require base 64 then base 64 and code 64. Hebu tuingie tupatane na mfano. Base 64. Nataka tukutry kaita mbali. Base 64 dot and code icon. Initialize constants. Required. Okay. So this method compiles to that. So we try now here. Connection number. Yeah. Lakini iko na hii slash n. Slash n. No, hii. That equal. Inafaa tuiende minus hizi equal. Kuna vile tulikuwa tunafanya. Ndio hii. Compile this one. Ndio hii URL set yako. Yeah. I think you safe communication. But umejasia tuhitaji URL safe. These are also rejected. We can try strict encode. No line feeds are added. This is what we need. Do you line feed? Yeah, easy line feeds zitasumbua kule. Okay. Strict. Equal 64 on that. There so if you make that request, hii ndio tutatumia kwa base. Hiyo ndio sasa tutatumia hapa. Authorization ni basic, then you give it that. Hadi hapo sawa. Register URL. Najaribu kuangalia if this is really relevant. Hii ni customer to business. You don't need that. After the token, now we can do this and that. But tufanye lipa na MPESA. Ile SDK bush. So this is an API to use the SDK push lenye unarutishwa tu credentials. Unarutishwa tu PIN as a user. It allows transaction to be initiated by the customer. Yeye ndiye anasema pay now. So yeye ndiye ana click. So by paying on the by the pays organization side, as hizo vitu zinafanyika that side. Tunakumbuka explain nilisema can start from here for it not. Nimerudi sasa. Chani kelea hapa tumbo vizuri. Mani vai kwa shida.
Okay. This is done by the STK push thing. It appears on the customer's phone and prompts them to enter their PIN. For the business, the API enables them to present all correct information and reduce wrong payments na hizo vitu zote. So inaexplainiwa hivi. The business sets, no, this will be boring. So let's just, nikianza kusoma hizi vitu zitakuwa. So tukuja hapa. This is the URL yenye tunatumia request. So we send a post request to this particular URL. So the post headers, the headers za hiyo request, I hope tunaelewa ka nani tukisema stories za headers request na nini. Umeja ukimeka HTTP request, you need to have HTTP headers. Kwa? Acha nikuonyeshe. So, what's your favorite website? A simple one. .com. So when you make a request to Twitter, it sends a GET request. Ndio ya kwanza. Sindio? Now these are the request headers. When it makes a request, it adds more information to that request. That's what we call headers. I can only accept it when you give me HTML or this or that. Okay? I can accept gzipped. I only want English in the UK version. So don't cache anything. Keep alive the connection. These are the cookies that I have. Please don't track me. So the host that I'm making a request to is Twitter. Okay. And I was referred by twitter.com HTTPS. This is a redirect, most likely. You try going to Twitter, it redirects you to HTTPS version. So I was referred by referrer, please go to HTTPS. Okay. So headers are extra information in HTTP request that you make. So the request method is GET. This is the address. Host, we have it. Then we can also have authorization headers, which carries information about you. Okay. Content type is application JSON. Let's check on this. What's the content type here? We can have content type HTML, text HTML, but for this one, our content type is JSON. Now this is the request body. Unahitaji hii, you need the password, you need the timestamp. Hours. The transaction type, okay, the amount you're trying to get from the client. Party A, party B, all this will be explained. Then the URL, callback URL, account reference. So anyone who doesn't understand anything upper, me explain. What to explain here? Ndio hapa. Yeah, they'll explain. Deno ni wapi uelewi kwa hii body? Hapo kwa sawa? Sawa. Oh, yeah, nakumbuka tukinini hiyo kitu last time. Okay, so the business shortcode need the organization mwenye anataka kulipwa, si ndio? Expecting the payment. Hiyo ndio till number utaweka. Password is a base 64 encoded. Shortcode plus the passkey plus the timestamp. Si ndio? So if you have the business shortcode, you have the passkey, which you can also get from ukitafuta tu hapa ndani vizuri.
Hiyo documentation inakuwa na ajabu yake. Hii documentation ya Safaricom. Hiyo passkey tunaweza tafuta hapa for 15 minutes. Hebu ngojeni muone. Unaweza pata iko hapa. Ha? Iko tu somewhere but ujue tu unaweza ipata. So ni kuja hapa kwa docs. Then ni story ya authentication ama test security credentials. Ilikuwa na link hata haiko hapo. Ndio iko mahali hapa authentication. Si hapo. Kunaja tujiue kuipata. Test credentials iko? Ndio. Hizi ni short codes. Hizi ndio tunahitaji. Ndio hapa. Ndio. Hizi ni test credentials. So tunaweza tumia test credentials kutest hiyo nini yetu. Okay. Timestamp. You need to find a way of generating year, the full month, day, hour, milliseconds, minutes and seconds, I mean. The transaction type, utaweka hapo. Amount. Yes. Party A is the phone number of the customer. Party B is the phone number of the customer. Party A and phone number. Party B is? The business short code. So that's the recipient. Then the phone number is the callback URL is, nipigie kwa hii number. Once you're done, we nipigie kwa hii number. Send the request. Send your response back to hapa mahali niko. Sawa? Okay. Account reference. If they had performed this via phone. Hiyo ndio tutaangeka. Okay. Then the transaction description, a short description of the transaction. This is basically optional. Now, in your response yenye utapata immediately ukituma ile request, in the response unapata immediately zile za yes, everything is okay, wewe ngoja tutakwambia. Sawa. Si tumeitumia request alafu inatuambia wewe ngoja nitakujibu. Sasa while inatuambia wewe ngoja nitakujibu, inakutumia hii kama response. Sawa. Then later on after ishafanya hizo mavitu zote itakurudishia result inakaa hivi. If ilikuwa successful itakupatia hizi details zote. Unaziona? Okay. So tuanze na the request response iko na hiyo body, then we have the STK callback. Hizi vitu hata kuna haja to explain kweli. Unaweza ona hapa amount ni 1, recipient ni huyu, name ni mwenye amelipa, transaction date na phone number mwenye ametransact. Unaweza chukua hizi vitu zote upass JSON alafu usave kwa DB. Sindio? Ama u convert to hash. If unatumia Rails una convert to an active record object. Then una call to.save. Save. Ama validate. Kama ndio response unapewa.
Unaweza imagine hivyo ndo venye kitu inawaka. STK push. Deno. Hivyo ndo venye STK push inawaka. That's all. In theory. In theory. Mjue manguo zimeisha. Okay. So tumeelewa venye na work. It's a request for a token. Hebu hata tuziandike sasa. You need an authentication token. So step one ni request for authorization token. Then second ni send request to send post request to MPESA. Then wait for response. Then save response to DB. That's how it works. So naweza onyesha hii code. Ndio ameamka sasa. Wewe just joke kuzoom na edit. Omera. Let a laptop skumi. I have laptops. Yes. Hey. I have laptops. We see. Hey. Hatuna laptops. We are very proud of you. Na sisi tumemaliza. Yeah. Dennis, umekuwa ndio kitu. Sawa, so I was just gonna tell you. okay. Does you have? Like, who I would never reach any. Not just Okay. So tufanye iko bigger now, sinda? Deno, you don't need to get up now. Nimekuja hapa, nikakuja kwa view, larger text. CG shortcut. Ndio. The usual. Aya, hii ni kuchange imechangiwa ikwangi hivyo. Sijui ni lini hiyo. Acha ni maximize. Sawa. Now, let's start from here. Nimeita class STK. So this sends the request to MPESA to process the payment. Sinda? Tutapata that response yenye tulikuwa tunaongelea. Unakumbuka? The one we are talking about immediately unatuma request, kuna hii yenye unapewa. Si ile ya mwisho. Hii hapa. Hii. Itakupatia response code, description na hizi zote. So hapo ndio hiyo kitu ya request payment inafanya. So what it does, the immediate response from MPESA acknowledging receipt for success or giving back an error in case of an error. Errors returned by MPESA are mainly due to requests that are not well structured or an invalid access token, etc. Yeah. Now, if we request for payments, the first thing we need to do is to set up the request
in a way that we can send it in Ruby. Yeah. So we can say HTTP is set up HTTP, then give it the SDK URI. The SDK URI is here. It gets that from the environment variables. So itaenda kwa environment variables, ichukue variable inaitwa SDK URI. Jika tunapatana. Ikishachukua hiyo, itacall method inaitwa setup HTTP. Hii niliweka tu kando. Ndio hapa. Setup HTTP, it takes a URI, then itatengeneza HTTP object. Ikishatengeneza HTTP object iseme this should be HTTPS. So inasema SSL true. So itakwenda tuma HTTPS request. So then it returns that HTTP object back to hapa. So hii itakuwa the HTTP object yenye tunaweza tumia kusend request na kwa Ruby. So then we set up the request. So set up the request kutumia that URI. Then we set up the headers. Hii ni ile tu ya kuongezea application type, because this was so repetitive. He set up headers. Ndio set up headers, accept JSON, content type JSON, alafu ina return your request. So there's nothing really magical hapo. Sivyo? Sawa. Then inachukua hii request, ina set headers kwa request. Alafu hapa itaongezea request header ingine ya mwisho. If you are requesting, itaongezea authorization header iseme bearer, then the access token. Hii access token inatoka wapi? This is a method we are calling, sindio? Inaitwa access token. Mnakumbuka jinsi ya kufanya access token? Unachukua consumer key, so utakuja hapa set up HTTP again in the access token, create a request, set up the headers, then request.basic authentication unaipatia consumer key na secret, then whatever you'll get back from the server, if you take the access token from it, itakureturn access token. Ita return JSON, then tunapass hiyo JSON, itatupatia response. Tutazipitia tu pole tu sahi. Then hiyo ndio inafanyika wapi? Hapa. Sindio? Then the request body ita add request body, iweke amount na phone number. Add request body, ndio add request body, amount, phone number. Mnakumbuka ile request body venye ilikuwa inakaa, sindio? Ilikuwa inahitaji timestamp, ndio tuna generate hapa. Business shortcode tunatoa kwa environment variables, ndio hapa. Hii ni ili tu mtaweze kuchange hizo vitu kwa urahisi. Tulikuwa tuna generate password kutumia timestamp. Timestamp is the same timestamp. Transaction type, it will always be this for STK push. Amount, phone number, hivyo. Then tuna convert to JSON. Hiyo ndio request body. Tukisha add your request body, now we can create the request. Read the body. Hii inasema, hebu niambie hiyo result yenye umeget. So nataka to require hii file tuipeleke sasa step by step kwa pry hiyo. So tufanye hapa to call binding.pry, and tukuja hapa client work tena.
called MPESA library. Ndio inaitwa MPESA, si ndio? Confirm tu ni hiyo nini? Penio. So tunaweza anzisha pry and require .rb lazima tufanye. Ndio hii error ya kwanza. We could not find stk URI. Make sure you have the environment variable in your computer. Nafaa ku export. So example ya kwanza on what I can do, sitaki kufungua nini. Iko online, so nataka tu kuonyesha how to do it. Acha nifuate hii. Sinisi tulipeana hii. So for instructions on how to set up variables, follow this link. Sijui nilitoa ngapi link. Hii error moja inatokea kwa nini? Hii error ndio hii hapa. We could not find your this. Make sure you have it as an environment variable for instructions on how to set up. Ndio hito. Iko hapa. So every time una load hii kitu itakuwa ina check environment variable. So tukuje tufuate hizi instructions nionyeshe how to. Msa ameshindwa kumute. Ndio hapa. So environment variables. Huyu amefungua IRB. Die in their processes. Umewai deal na environment variables? Umewai deal nazo? Deno umewai deal nazo? So inaja tuzipitie. So naweza acha kushare screen ni set up hizo variables. Okay. Just a minute. Sasa nafaa kucheck. Zinakuanga wapi? Nilikuwa nimeziweka wapi? Hizo variables. Vitu niliziweka ngapi? Environment variables zangu za Safcom. Kana config file but ebu hawezi ka online. Ziko mahali tu kwa file mahali hapa. So kuna MPESA, kuna bin package, lipa na MPESA, testing MPESA, gonna ni amgona. Hiyo ni bamba nayo sana. Hizo credentials zangu zilienda wapi? Na nimezitumia tu hapa juzi. Sasa ebu limepiga kuna venye okay, tufanye tu hizi vitu then reset hiyo app yangu, sawa?
Ya screen tena. So ikinipatia error okay, URI STK URI ilikuwa STK URI ni hii. Na oteko tu sama nchi wako kandani. Ama jako kandani. Au unatumia net yako? Oh. Tunaona naota. Na kwa live. In STK URI. So naweza kuja hapa kwa hii terminal. Ni export. Sina. Export STK underscore URI equal that. Hivyo. Sivyo. Tunaweza try tena. Then require MPESA access token URI. Ile URI ya kuleta access token tunahitaji token URI ya ku request for access token hii hapa. Hii hapa ni hii. Hii ndio tunatumia ku request for token. So copy link location. Then to export access token URI. Export. I pressed the wrong thing. HTTPS. Okay. You need access token URI. Nitapitia tu the long way. Nini tena? Access token. Kwani nime export nini? Oh, nime type vibaya. Hivyo. Callback URI. Hii tunaweza weka tu any random for now. Jua tuna callback URI. Tuweka tu any random URL. So. Hizi ni environment variables haipati. Ini? Hii callback URI sini kwenye ikishapata inafaa iambie nani. Sasa hii nimeambia iambie huko which huwa ajali kama amepata ama hajapata. So hizi throw error. Business shortcode. Tutatoa wapi business shortcode? Test credentials. Hey, again. Test credentials. Test credentials. Ndio hizi. Hii ni shortcode expiry. Tunatafuta? Ndio hii hapa. So business shortcode. I'm gone. Mso ni nice na hiyo kitu.
Yes. Environment variables ziko na scope. Kama hii yenye naeka kwa hii nini? Kwa hii terminal, nikifunga terminal lingine hazitakuwa. Nikizi export hivi. Nataka kunini? Hivyo, si ndio? Hii itakataa. Juu tuko ndani ya IRB. Sawa? So tujisave the trouble ya kushinda tukifanya hivyo. Tuangalie tu vitu zinatakikana hapa. Then the passkey. So. Unajua kitu nilikuwa nafanya? Nilikuwa najua tunaweza zitoa hapa, but nilikuwa nataka kuonyesha na venye zinafanya. So the passkey. Inaitwa tu passkey. So export equal. Tutapata hapa pia. Hapa. Test. Sawa? So tunaweza anzisha hiyo. Then require MPESA. Tumaki. So hiyo tuliruka. Paka mza iko hapa. Hizo zinatakikana hapa. Tumaki tutazitoa kwa apps, ndio. Consumer key. Then consumer secret. Secret ama secrets. So the main aim ya hii kitu ni ukishaipata hizi vitu zote inafaa kuwa able kukufanyia the rest. Imerequire sasa. So ukisha set up the environment variables, the rest zinafaa kuwa zinaweza jifanya. So hapa utapata kuna hii STK, kuna module inaitwa MPESA, ndani yake kuna STK, sio? STK iko na request payment, so unaweza fanya unaweza sema MPESA dot STK dot MPESA STK dot request payment. I request payment unafaa umpatie amount na phone number. Amount ni 2 bob. Phone number ni hivyo. So tuki request invalid octal
Nimeweka tu hivyo 7 nini hivyo. So tena sasa tuko na pry hapo ndani juu nilistop ya hapo kwa request payments. So at this point na expect tukienda the next line enough I set up HTTP. Sinda. So next tuenda na n. Next. Can't escape from eval with next. I think ni venye tuko na nini option nyingine inaweza kwa kufanya nini? Nafikiria venye tunaweza try kurun hii kitu ama tu debug na puts. Tunakuja hapa tuna puts hapa tu puts debug, sindio? So puts debugging ni hapo unakuja na puts http ama p http hii request. Nataka tu kuona nini inafanyika hapo. Sha set up headers, then hii ni request, itaongeza hii header, then add request body itaongeza, then at this point itatuma hii request, ndio so tunaweza print hiyo kitu, then to call binding.pry if anyone is lost asem. Kila kitu sawa. Hiyo ndio ya kuziseparate be clearly where we are. So lazima nitoke nje nianzishe tena require MPESA, then ni try to make payment. String can't be coerced into integer. In line 36 ya letter issue. This other way around. Nimeandika 89 times that. Haiko imenihit. Ndio. So hii object inakaa hivi, sindio? Then this is the next object, the request. Then tuko na error ya unexpected token at this. Hiyo ni kwa hii response. Hii ni aleta unexpected whatever. Ama inatokea wapi? Tuna puts hii request ile ifiki hapa ingefika kwa binding.pry. So kitu naweza fanya, si tunaweza chukua hii binding.pry tuiweke hapo, then tukuje huku hivyo. Yes, so hapo pia ifiki, haifiki hata hapa hapa. So tuanzie hapa binding ya kwanza. Oh. Yes. So tuko hapa, try ku call setup headers na tuipatie request. Hebu tuangalie request inakaaje kwanza. Okay.
Ndio hii hapa. Hai, hii kitu iko na wrong number of arguments. Hii error inatokea probably hii request, si tumeprint hii request. Hii hapa, si ndio? So error iko wapi? Hapa. And it's probably juu STK URI iko sawa. Tunaweza get NV. Hiyo iko sawa. Then tulikuwa tuna create aje? Hii inafaa kuwa hivyo. What about STK URI? Hiyo iko sawa. Then so saizi nataka to try ku create a request. Nataka to create hivyo. So let's try to create a post request kutumia hii STK URI. Tuone kisha return. Hiyo ndio error. Wrong number of arguments, given 1, expected 0. Ini gani inaleta error? Juu hii sina waktu poa. STK URI si ndio hii? New STK. Hapa ndio. Wait a minute. Error inaweza kuwa inatokea wapi? HTTP na ndio hii. Kwa HTTP iko sawa. Request ina print alafu inaleta error. Na tukitry ku create another request inaleta the same error. Imetokea but pia ikaleta error. Iko wapi? Si tuliprintia mahali hapa. Ndio hii hapa, sina. But how come sasa inaleta error? After that haipiti area. Ilikuwa ikishatoka hapa. No, inapita hapa. Hii request ndio issue. Hapa 41 ndio issue inatokea. Inaongeza tu nini headers. Hebu tuanze tena muone. Hivyo. Then tukiulizia hizi zote zitakuwa ukiulizia passkey. For that will only be available once umecall. So ukiwa na hiyo passkey.
.stk .request payment. So tunaweza try kufanya hivi. Okay, to try hii. Copy. Paste hapa. But stk URI tuitoe kwa nini? MPESA. Hivyo. Is this a Ruby thing? Let's now start blaming the devil. Require MPESA. Ndio. Then run to command tena. Command to run hii. Copy, paste. Run. Yep, ni para inaleta issue. Nini ndio inaleta issues inaitwaje? Hii awesome print. Oh, yeah. So Prime ndio ilikuwa na hizo issues. Tuendelee tu na ARB. So tunaweza send your request again. Kitu kaya. Ama iko na expect anything. Haiko ina expect nikapewa moja. So we can do MPESA. Okay. Request payment. Request Bob 0711 mtataitishwa pin. Oh. Tumeweka binding.pry na unless to require pry sasa. Tukasirisha hapa bure. Hata ametukasirisha. Hapa huyu ametukasirisha. Hili sasa ndio ujinga ya Ruby. Ya RB. So inatuma request. Sinda? Ikishatuma request, hapo ilikuwa inatuma request. Then inasema unexpected token at that. So JSON iko na shida mahali. So at least imetuma, that's why imekawia hapa. Sindio? Then hii ndio return value ya request payment. Mbona tunapata error by the way? What about tukiprinti request? Or tuistop ya hapa. Sindio? Because inanisumbuanga for life. Kuandika debugger. MPESA. Let's send the payment. Oh, so ifiki hata kwa debugger. The request payment. Hapa. Haifiki hapa. So imefikia hii ya kwanza. Oh. Sawa. I think I know what to do. So set up headers requests. Ndio. As I call to see wenyewe. Connect to return. Copy that, paste that. Hiyo tuna hope ime set up headers.
Then the request ni hii, which is okay. Hatuwezi get hata nini? Body ni nini? Mail request hapa siwezi enda next. Ndio hiyo inaenda, so tunaweza check request next. Error inatokea hapa, access token probably. Error inaweza kuwa inatokea kwa access token. Hii kugenerate access token ndio ni kama inaleta issues. So tukuja hapa, ndio hii error inatokea hapa. Unaona hii JSON pass weke hapa, save. Tutoe hii debugger hapa juu. Tunaona shida inatokea just a minute. Then unaona imefika hapa kwa access token, ita set up HTTP. Sawa, then tunaweza enda next. Tukishaenda next tuangalie HTTP ni nini. Sawa, sina. Then tuende next to set up headers, alafu pass the request. Here. Then tuangalie, hebu tuone hii HTTP inakaaje sasa. Okay, sioni difference. But kuna hii sasa. Request.basic blah blah blah. Next isha set. Oh, hiyo ni kuset. Sawa, inaeleweka. Next. There. Unaona hapa? JSON pass. http.request the request, alafu na hapa ndio inatokea. Hapa nilikuwa nasema wrong number hapa. Yeah. Hapo ndio ile nini ya JSON inatokea. By bug, then tulipe. So nataka tukuje next, then hiyo, then to set up, then to get hiyo, alafu tujifanyie hii manually. Hii tutume request, alafu ate tu nini kwanza, to try to kutuma hiyo request, ina return an empty string. Tukituma HTTP request to check the body, ina return an empty string. Hiyo So Safaricom wanatuambia consumer key na consumer secret, ndio leta hii invalid credentials. Ikitu tulisolve aje? Hii error inakuwa common ya nini? Bad request. Hata angalia hii comment kwa hii nini?
Angalia hapa. Due to requests that are not well structured or an invalid request access token. Hii invalid credentials. So inamaanisha either consumer key yetu ama consumer secret yetu iko wrong. But for this year I think tunahitaji tu hii na hii. So tuzi check. Double check on this. Copy, paste. Empty. Consumer key iko empty. Nashangaa. Ama tulitype vibaya. Please tulitype vibaya. Kumaanisha tulitype vibaya. The consumer. Oh, kulikuwa na space. Fuck. Hiyo space haifangi kuwa. Hiyo space haifai kuwa. Then to require buy bag and start to make your request. Then next tutatengeneza the request, then to set up the headers, then tuongeze basic auth, then try ku request sasa. Tutume hiyo HTTP request. Hii itatuma HTTP request. So tutaona response yake. Hey, okay. Yeah. Then tukiread body, hiyo ni dot body. Hii moja ita make request ingine, see the same request. Ndio itatupatia access token. Ndio. So hii ndio response kutoka SAF. Then unaona hii kitu vile nakaa venye nani alikuwa anasema ni JSON na ikai JSON. Lazima tuipass tuiconvert to JSON. Sawa? So hiyo ndio kitu tunafanya at this point. Naweza copy alafu tu convert hiyo kitu to JSON. Itatupatia hiyo JSON. So this looks and is better than this. Hii actually ni hash. That is JSON. So hiyo ndio response yetu. So from this you can always get the access token. Whatever. Lazima assign kwanza alafu ndio get hiyo. It seems. Lazima assign. So ukiassign to response alafu get the access token, which we can also do. Si ati ni ngumu sana kufanya. Ona hiyo nini yake imejirudisha. Hiyo tuta nini alafu tuseme response alafu to get access token. Si ni ndio tunatafuta. Tupatia. Then unaona hii yenye inaritaniwa hiyo ni hapa add request body. Hiyo ni hapa, si ndio? Hiyo ni hapana, hiyo ni hapa access token. So hiyo access token itarudishwa iwekwe hapa. Sawa. So mimi nitakuja hapa ni call debugger. Anza tena. Ndio. So tumeanza tena fresh access token. Si ndio? Debugger, next, 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 next. Then at that point tunaweza get response access token. Test. Hii ndio access token yenye tumerudishiwa, si ndio? Hii itaritaniwa tu mwenye alikuwa na request, so itakuwa kwa ndio hiyo. So itarudishwa hapa. Unaona hapa?
Huu si ndiye alicall bearer alafu ikacall your method ya access token. So saizi ukiulizia the request sijui yaita print but ningeweza ona Ruby show request headers. Show request headers HTTP sinda. Gani? Firefox. Anashangaa. Na tukitry kufanya hivi itakubali? Oh, ndio imekubali. So tukicontinue sasa tuko hapa sinda HTTP request. Sasa tunaweza make request ingine HTTP hivi. We can make another request. Oops, bad request again. Ololo. Sawa. Then read body. Invalid business shortcode. Invalid business shortcode. So hii ndio ile request nilikuwa tunasema Safaricom wanakurudishia immediately. In case there's an error, immediately watakurudishia hiyo. So to check kama business shortcode ina exist. Aidha hatujauliza sindio? So tuulize MPESA. So 600 so let's check. Kuna kwanga na ingine fixed. Hapana, haiko hapo, inafaa kwa wapi? Mfanye kitu mara mingi. Hadi nakumbuka nini? Shortcodes. So to try hii. Tatu kutry kaita nini? Mbona ikifala kinakata? Ndio na try na nini? Nakata. Sawa. So to try again. Continue. Next. Then turuke hiyo debugger. Oh shit, tuko na debugger ingine tena. Ndio hii. Imeassume. Okay, so tujitumie hii request. Itachukua D48. Invalid business shortcode.
Or hii business shortcode iko hapa kwa nini? Iko hapa kwa my apps. Eh. Sasa point yangu imegeuka, imekataa. Kwa nini inafanyika? Sa business shortcode imeenda wapi? We Python, tunataka business shortcode. Hebu aulize business shortcode. Abraham, business shortcode ni? Yeah. Tusaidie nayo. Right. Ama tutoe debug ya pili. Hebu. Ati 17? 1743? Hmm. Oh. Okay, sawa. Haya. So tunaweza make a request. Next. Continue. Next. We go next, we can. Tunaweza jisendia request. Yes. Imark. Yeah, bad request. Hebu shika try. Invert. Naenda kususu. Oh. Tuna record. Ilikuwa 9 Oh, niweka namba mbaya. phone number. Inaweza kuwa issue. Hebu call tena na uipatie. Inaweza kuwa issue. No, like phone number imeandikwa ili kwanza tena. Nini yako ufunguliwa aje? Nianze kuziweka. Terminal yako ufunguliwa aje? Si control alt. Oh, lazima iandike hapa. Code. Inaitwa MPESA? Hivyo. Hizo environment variables haukuweka ndani ya hii folder. Oh, ilikuwa outside anything. Ini kwanza kuzidefine. Oi. Ikapi hiyo nini? Itakuwa less. Tafuta mpesa.rb. Oh, hata si ilikuwa tuna require that.
Na pia simu ndio ina take long hivi. Hizi vitu ziko hapa kwa terminal. Tufanyeni hivi. Si ndio hizi. Nataka ku export hizi zote. Zenye alikuwa asha export. So tuanze na STK URI. Next. Narudi huku juu ndio nianze huko. Kuna access token URI. Yo. Callback URI nishani bado. Callback URI. Business shortcode. Mbona haijarudi? Oh, business shortcode si hiyo. 17. Nishamaliza. STK URI. Yeah. Callback URI. Business shortcode. Bado. Ndio consumer key. Alafu consumer secret. So kitu tumeweka Tena imebaki. Passkey. Tuone zenye zimebaki. Consumer haina. So, niende bei. Ai. Control shift what? Hivyo. Hapo ni sawa, kama niendelee. Hapo iko poa? And then hapa ndio inanileta. Hapa ndio MPESA.rb inanileta. Control D yangu ina quitingi nini IRB pekee. Tujaribu. Ina quit. Ukiwa ndani ya IRB itakuita IRB na ukisha kuita IRB kuisha itakuita. CD code. Oh my god. MPESA lib. Hapa. Passkey. Consumer secret. Consumer key. Business shortcode. Callback URL. Access token.
nishaweka STK URI. Consumer nishaweka. Sawa. So acha nifungulie hapa. Sijui kwa nini naleta hapa. Najiedit. Msa fungua hapa aje jiedit. Ende. I think nimeweka hizi. Yeah, nishaziweka. What next? So so niende phone number. Acha tuangalie huko. Imekuwa defined aje? Nataka kuangalia. Phone number imeandikwa hivi. Phone number iko na capital. Iko na M. Also niangalie kwa hizo zenye time tuna set, si ndio? So tuko kwa RB ni require MPESA. Hivyo. Cannot load such file. Ama MPESA.rb. Ama si lazima. Ama bila the double quotes. Najaribu kurequire MPESA. Tuko kwa lib. Alisema tuingie MPESA lib. No, lib iko ndani ya MPESA. MPESA.rb iko ndani ya lib. Okay. Go. Relative. MPESA. Niweke quotes. Ndiyo alikuwa na require tu hivi. Cannot load such file. Walikuwa na require. Tuko kwa wrong direction. Ama niingie ndani ya MPESA tena. Hebu tuone hii MPESA iko na nini? Iko na version pekee.
kuingia tena. Wapi? Ingia tena ya RP. Mhm. Hawataendelea. Heri tumalize tuende. Mm. Mm. Mhm. Let's go. Require, hai require. Tunafaa kuwa ndani ya link. Umeanzishaje IRB? IRB. Aweke dash. Hata hujazoom. Nimezoom. Hapo. Where? So ni IRB. Hivyo. Lazima useme dash haya alafu hiyo. Hapo unaweza require relax. Ukilikuwa hivi itaangalia. Space dot. What do you want here? A jumper like. Why you another person? Lete soda. Ile yako. Leta tufungue. Atuzi mambo yako. Nini sharudi? Buda ndio na Buda. Enter. Umepata kwenda. Bisha enter. Oh, yes. Now let's set. I've like missed the main thing. Access token URI. Heri ni quit tu venye najua. Access token URI. Hii. Okay. Hebu search andika S na ndio. Yes. Access token URI bado. Make sure you have it as well. Access token URI. Oh. Control C. Andika AWC. Finya hapa. Arrow. Oh, okay. Okay. Awesome. What else are we requiring? Hakuna. But mellow your flow. Iko ndo Mtu anipe namba yake. Survive.
63. 536. 536. Tunaenda next. Nishaenda, nimefika hapo. Okay. I think unaweza continue. Ama control. Huwezi kutrust. Control D kesi ina continue. Continue, I continue. Control D. You continue kama vile. Next on the next line. Control D. Nisha control D. Tena. Okay. Bad request, invalid phone number. Oh, haina B. Aina? Haina B. Phone number, haina B. Ni phone number, invalid phone number. Nama. Oh, mwenda ucheck code. Code iko na vipi? So sina hivyo. Ama ni place to make call if phone number na place to na call phone number na amount no. Hapo. There's a quality typo on their end. Really? Weka phone number. As in, see the request, the response they want. So, you weka 254. Okay. You say 07 and go on 254. Oh. Control D. Yes. Response code 0. Request accepted for processing. So you're not part of the push. Bila? Bila ziraje? Kwa phone number? Nilishatoa. Niliweka 2547. O bila the 254 part. Okay. So, Hiyo inasema invalid. akishakubali na manage kulipa, then call back data receive the URI. Call back to receive the Call URL. back URI data receive your request. Double make a request then and everything. Control D. Ulishtuka. Yeah. Awesome. Okay. So they can call them cancel. Your information should be call back URI. There's no other place on it that you have how to send it. Okay. So we're good. Yeah, we could. See we Sinatra. Sinatra. We talk about another Sinatra thing going on. Nilikuwa nauliza tutengeze callback URI ama tuweke kitu kwa Sinatra. We can do the both. So tuanze na Sinatra. Uzuri, I'm always prepared sometimes.
tuanze tu from scratch, sinda. So nataka kucopy hii file, hii lib file, sijika niko na tree hapa. Yes. Hii file nataka kucopy. Hii M-Pesa. Sitaki hata kuirequire ka je. Nataka tu kuirequire ka the normal nini. Then niende kwa so nimecopy hiyo file to videos. Sawa. Then ningie videos. Hata hatuna meza, ni nyinyi mnazo zote. So make directory temporary, sinda. Hiyo tmp, then naweza move. Hii files tumeconfirm ina work. Ndani ya tmp. Sawa. Hii iko hapo ndani, sinda. Then tunaweza tengeza file ya Sinatra tuite server.rb, sinda. And since it's a new file, tunaweza sije nitumie tu vim, sinda. Then kazi ni kurequire Sinatra, itarequire Sinatra. Ikisha require Sinatra, tutatengeneza home. So to try kama hiki ina work, sinda. You are home. So we can call Ruby on this particular file. Here, port 4567. After reggae, play the blues. 567. Kone kama ita serve, ndio ime serve your home. Sinda? Now that ina serve, tunataka hapo how can we handle this? Okay. To define callback, yenye it's a get, tuite tu callback ama tuipatie jina tofauti ndio tusifikirie na lazima itwe callback. And tunataka kuona hiyo request, ndio. As in whatever comes in ama tutafute debugger at this point. After debugger at that point, ndio. All debugger kwa callback. Then at that point tunaweza inspect the request yenye itakuwa. Then we need a way of telling M-Pesa walete hiyo request hapa. Then to capture kwa debugger. Sawa. Si wale wengine wanakunywa wengine. Niko sure amezimaliza. Hawajazimaliza? Ai, mbona wakuli? Si wapatie. So tuanzishe nini? To change callback URI. Tuiambie ikuje kwa hii app yetu na ikuje kwa my callback.
So tuko na option ya kuirun kando pia, sindio? Tuko na option ya kurun ile M-Pesa server kando. Tukisha run kando, ndio tunamaanisha hapa tu run server.rb iko hapa. Hii ndio the Sinatra. Tunaweza chapo ikirun, then tunaweza tunnel kutumia ngrok, sindio? Iweke publicly available. Unajua ngrok nani? Unaona hii nini yetu yenye kwa hapa yenye tuna develop nayo iko tu available kwako. Tukitaka kuipatia a public IP temporarily, kuna services zenye wanatoa kufanya hivyo. One of them inaitwa ngrok. So saizi umejewezi get hii app. Exactly. Yeah, juu ni local host. But nikitaka we get, naweza tengeneza temporary URL yenye unaweza access nayo. So tunataka kutengeneza temporary URL yenye Safaricom wata access nayo. M-Pesa I meant. So we can start up ngrok http 457, then ita set up, ndio na set up, ndio imekubali. So if anyone can access this HTTPS, HTTPS ukikuja hapa utaiona, ndio ina access that URL. Ndio you are home. So ina tunnel ni zote to my local host. So unaona na sawa, kama sasa unaona imeitisha favicon robotex na hii. Nikija hapa ni refresh, hii ni ngrok https. Nikirefresh request, ndio ime make request ingine. So ina make request to local host yangu. So tutataka Safaricom irudishe response to local host yangu through ngrok. So tutampatia hii kama callback URL. So tutaipatia hii kama callback URL, but tunaipatia /callbacks ndio. Ili kwa vim sawa. Tunataka ilete hiyo request kwa hii ya pili. Alafu tu get na debugger ndio. So we need to change the callback URI. Sasa nataka kuagi ujino na gnome. Hivyo alafu tuipatie /callback. It's a get request. Actually, wanahitaji post ama get? Callback URI inafaa kwa post. Si get. Oh, my callback, thank you. Nini shida? So ndio hii my callback. To try to tuone kama itakubali. Sawa? Ama tuweke both. To try kwanza. Then to run ile M-Pesa whatever. Factor hizi na debugger zote. So I think I can successfully naweza require hiyo kitu hapa, singa? Lazima nike kwa ARB. Naweza finya up arrow na iwaka.
MPESA unaweza rudi home, niingie code MPESA live. Nitumie fuck. Mbona inafanya hivyo? Sijui mbona hii kitu nifanyie hivyo. So unaweza fanya ERB. Nilikuwa hiyo. Then nikutumie hiyo bob. Ndio. The moment natuma bob hizo vitu zote zita happen, then call back na expect irudi kwa controller, ndio. Irudi kwa hii call back URI yenye tumeipatia. Sawa? Ndio hiyo. Ita send. Okay. Received. Then hii side inangoja controller afanye kitu anafanya. Controller tunakungoja. Unaweza cancel, unaweza fanya anything. Usipo cancel itabidi tumengoja siji how long. Usipo work inamaanisha inafaa kwa post request. Ime cancel? Haja cancel. Haja cancel. Lakini sawa, tutangoja ni 1 minute 30 seconds ama? 1 minute and some 30 seconds if I'm not wrong. Okay. Ndio hiyo. Ni post. Unachiki request imemekiwa na nani? Na MPESA. Wame create a post request to my callback. Na wamepata 4. So, we are very busy. Hiyo pia nichoitisha kifungu huko ndani. Okay, umetoshea? So tunafaa to define post. Haijapata hii. Si imesend a post request to my callback na si to redefine get. So hii inafaa kwa post. Then tunaweza run hiyo server tena. Aya, we do it again. Hiyo na kunyang'anya shilingi tena. Then tuangalie hapa tukingoja request. So callback ni kwenye everything ikishamalizika italeta hiyo information huko. Ndio hiyo. Alafu kia call debugger. Sawa. Then sijika kuna request object. Hiyo. Hiyo request object, ndio. Then on the request object tunaweza iambia read, inakuanga read. Siko sure. Body sidhani. But read body. Sinatra. This way shiny. Sinatra. No, kwa kusearch. Read response. Body. Hey. Dot body dot read. Yeah. Yeah, but mono sika to dot body. So hii tunaweza convert to JSON, sida? Sijika tumerequire JSON hapa.
false. Maanisha already kwa required ama. Kwa required. Request dot body dot read. Sha expire. Hiyo request imeenda. Tuifanye tena. Sasa tuiweke kwa file. Now that you know what you are doing. So vim server then tuandike JSON dot pass request dot body dot read. Sinda. Alafu tunaweza print hii. Sawa. Naja to call debugger sidhani. Okay, let's do this again. Oh, I need to restart the server. Server ina run wapi? You can run up. Grok sasa as long as ime set up sorted, then sasa tutume request ya do. Taenda. Tunafaa tungoje hapa. Post request yetu ikifika ita print. Yep, inamaanisha tumekosea hapa. I don't think hata tunafaa tuishi hapa tukijaribu kufanya hiyo kitu. So mmeget your point. Kazi ya callback. Yeah. So saizi tunaweza tengeza hapa tu home. I think hapa home tunaweza tengeza form. Tunaweza tengeza form hapa home, si ndio? Siwezi tumia hii editor. So nataka tutengeze iko wapi? Server. Hapa kwa hii server inafanyika. So tutarenda rb index file. Sida. Index file, but italeta error. Hakuna index file, so tukija hapa tuandike kwenda home, italeta error index file. Yes. No such file or directory. In views index erb. So itabidi hapa hivi nimetengeza views directory inaitwa views, ndio? Hebu ni try kuandika. Hivyo then tutaandika alafu jinga ya Sinatra again. You have to restart the server. Okay, sio? So that means tunaweza tengeza form hapa. So action kwa
action itaenda kwa method ni post, alafu hii inafai post to hiyo root ni home, sinda asi tuite pay, sinda tuite pay, alafu input hii yenye na kuitisha do, alafu input hii ni type ni submit, hii hapa ni mount. On numbers, yeah. Start here. Okay, sina. Razinal. Ha? Chaja yangu ilitolewa lini? Hebu niingizie vizuri. Sawa. So hii ya kwanza, alafu hii ingine value yake tuipatie. Okay, now. Ndio. Shanga lazima ni restart server. Oh, kama ni buttons unaipatia tu nini? Hivyo. So itakuwa pay now. Then itaenda to pay. Then nafaa tuongeze method ya post. If there's anyone mwenye elewi, post. So itatuma post request to the other end. Sinda? I think either will be okay. But another thing nataka kufanya ni kumove views ndani ya temporary. Then ni move server ndani ya temporary. Tunaweza cd ndani ya temporary. Hizi sasa zote ziko hapa. That means I can do the same thing. Only that nazieka the same way. Aya, so ukifinya pay now itaenda to post pay. Hello world. So hapa ndani ya post pay ndio tunafaa to process ile request ya payment. So edit server RB. So inafaa to define post pay paid. So gv select kila kitu. So naweza restart hiyo server. Nikisha restart server, nirudi hapa, ni pay now, itaniambia you paid. Instead ya kuniambia you paid, inafaa itume request to server, sinda? So naweza kuja hapa, niambie require ile file, sinda? Tutakurequire tu ile file ya MPESA. Atuitengenezee James hii. Itakubali. Try hivyo. Ni kwa same directory. No search file MPESA. Unless ni require relative ama nikifanya hivyo. Oh yeah, I understand why. Hii file ya MPESA ina maajabu zingine na require kama MPESA version.
na hatuhitaji isla. So G ilikuwa gem. Will not find your STK URI, make sure. Oh yeah, I get. So that means we can run it from here. Ruby server. Nitarun. Sawa, due to require hizo environment variables hapa. So hapa ita work. And tuje hapa. Try to do that, then we pay. You paid sinda. Now that that file imekubaliwa, tunaweza call ile method MPESA SDK request payment sinda. Then tuna request payments to params. Hata hizi vitu kwa params. Params ya kwanza ilikuwa? Check. But natatu kuna venye zinakaa. Then nafaa kupay now, ndio hii hapa. Params. What? Mbona na nini? Juazina name. Yeah, juazina name. So post params inakuwa empty. Oops. Ni save tu hivyo. Alafu nikuje kwa the index.erb file. Izipatie name. Hii ni amount. Then hii ni phone. Hii ni submit. On the wrong file. So naweza nikarestart hii server. So then sasa nikipay now. Okay, ndio hii hapa. Then params ni amount hakuna, phone hakuna, then submit, pay now, sio? So tutaenda params amount, params phone. Iko kwa hii. Params anza na amount, sio? Then params phone, sio? So ita request payment hivyo hivyo, sio? And for this one tutafanya able to try body but ilikuwa read, sio? So whatever callback tutaget tutairender to back to the user. Itarenda kweli, itarenda template. We see what happens. So yule msaki enter itafanya kwa hivyo. Okay. So let's do hapa tunaanza na amount 1 bob. Phone number ni 254 705 26. Kwani kuna namba ngapi? Okay. Pay now, sinda. Ishatuma ndio hii request yenye nimerudishiwa. So hii ni ile yenye accepted for processing. Hii imetoka hapa. Hii imetoka kwa hii. Pay. Then nangoja ile ingine. Ile ingine itaonyesha. Haita render juu tuja make your request.
So hii ndio tunaonyeshwa, but ile ingine hatuwezi ona. But itaenda kwa callback na ishughulikiwe vilivyo. Hawezi enda kwa hiyo post. Ni nini peke yake inaweza enda. But either way I think tumeget everything. Alafu jinsi ya kutengeza gem bundler. So ukitumia bundler inakuanga gem na inatumika kutengeneza gems. Au unaweza itumia kutengeneza gem ama kumanage gems. So ukijapa kwa bundler, nilipata ngapi hizo vitu? Bundler inakuwa allow kutumia kulist vitu kwa gem file, then uandike tu bundle na itakufanyia resolution na kila kitu ya bundle ya gems. Then ikopi hiyo nini ya create a gem docs. If you use bundler itakuwa rahisi kutengeza gem. How to use git on the how to create Ruby gem with bundler. So ukiandika tu bundle gem foodie itakutengenezea nini inaitwa foodie, itakutengenezea gem file, rec file, code of conduct, itakutengenezea hizi vitu zote. Mlirealize nini ilikuwa ndani ya lib ile MPESA? Iligeneratiwa. MPESA kulikuwa na version ilikuwa generated. Then how do you test your code? Ndio hapa when you want to test your code. Ndio unakumbuka module na classes kwa MPESA. Same thing hapo. Sawa? Then you can use other gems ukitengeneza gem. This is how to add them. Hizi ni aspect s. Expect this to equal that. You must specify the gem version. You must specify when you're adding another gem. Okay, add gem bila version itachukua the latest. If you give it a version itachukua that specific version. So it all depends on kitu mtaka kufanya. Unaona hadi cucumber unaweza ongezea hapa. So if you follow through this, haitakuwa kazi mob. We have all the code. Ile code yote itaenda under lib. Then you push it to rubygems.org. Iko hapo mahali pa kuipush. Ndio releasing a gem. This is how to release a gem. Unaweza git add alafu commit. Ukisha commit na upush unaandika Gem install gem. Gem name. Yep. Then unaweza work na hizi vitu zote sasa. Itakupushia tu nini? Itakupushia tu. So unaona pale juu nyu andika rubygems.org https. So ukipush gem yako hapa anyone anaweza iget. Oh, nilishaiangalia. Ndio hapa STK. Hapa. Hii Mboya. And hizi dependencies. Hii ndio inafanya na ses. 715 downloads, yep. Imekaa I think. Ilikuwa Feb kweli. Si by the time tulikuwa tunaenda nini? Oh, ilikuwa Feb. This year. Sasa nako na swali or anything that needs to be followed up. Tukienda Rails guys. Nako na swali? Used what? To kutumia? Did you go through creating tulitumia
hizi vitu mtu refer to documentation. Si hard sana. Sawa. We're through. MPESA, please. Watieke. Oh, ulitumwa request. Ulitumwa STK push. Toa kwa hizi na trap yetu. That's it for the day. Thank you very much.